चलो बात करिए यूनिट नंबर 3 that will be income from house property means તમારું પાસે કોઈ ઘર છે means you have a house and you are earning an income from that house not out of your business but by renting that house ઘર ભાડે આપીને તમને income મળે છે that income will be chargeable to tax under the head income from house property. But when the income is chargeable to that tax under that head, that will be described in under section 22. First, property should consist of any building or land appertaining thereto. Building હોવું જોઈએ કાં તો જમીન સાથે જોડાયેલ કોઈ વસ્તુ હોવી જોઈએ. Building not include only residential building, factory building, office building, બધું જ આવી ગયું, shops બધું જ આવી ગયું. Land appertaining means a land connected with building like garden, garage એ બધું પણ આવી ગયું. બીજું second point, SAC must be owner of the property. હું પ્રોપર્ટીનો ઓનર છું તો જ મને એના પર હાઉસ પ્રોપર્ટીનો ઇન્કમનો ટેક્સ લાગે. સપોઝ મેં તારી પાસેથી પ્રોપર્ટી ભાડે લીધી અને અમને ભાડે આપી તો મારી જે ઇન્કમ છે હાઉસ પ્રોપર્ટીની ઇન્કમ છે મારા નહીં because I am not the owner. If I am the owner then only the income is taxable under the head house property. And third, use of the property. It should not be used for the purpose of business or profession. Owner જો એ પ્રોપર્ટીમાં પોતાનો બિઝનેસ કરતો હોય તો એ તો એનો ઇન્કમ કે લોસ બિઝનેસ ઇન્કમમાં ગણવાના જ છે ને તો પછી એના પર હાઉસ પ્રોપર્ટીમાં ડબલ ટેક્સ લાગે નહીં. હવે હાઉસ પ્રોપર્ટી આપણે ગણવું હોય તો એની અંદર સૌથી પહેલા આપણો જે પોઈન્ટ શીખવાનો છે કેલ્ક્યુલેશન ઓફ ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ. First of all, house property. એમાં સૌથી પહેલા you need to understand the calculation of gross annual value. This calculation is for let out property. Let out property means those property which are given on rent. જે ભાડે આપી છે. How to calculate this? First of all, there is an municipal value. Municipal value is the value on which municipal tax is charged. And the another word is fair rent. Fair rent means rent of similar property. For example, દર્શનમ રિવેન્ટા છે એમાં ફર્સ્ટ રોમાં ત્રીજું ઘર છે એનું જે રેન્ટ છે ફોર્થ ઘરનું પણ રેન્ટ એની નજીક જ હશે. That is called fair rent. આ બંનેમાંથી whichever is higher. શું જોવાનું? The higher amount. Whichever is higher. Then we have to compare it with standard rent. Standard rent means rent by Rent Control Act. So ત્યાં Rent Control Act applicable હોય તો એ લોકો કીધું કે આનાથી વધારે ભાડું ના લેવાય. That is standard rent. So next is whichever is lower and it will be considered as your step 1, that is expected rent. Clear? Now from expected rent we will deduct, that is minus loss due to vacancy. Vacancy means ખાલી રહેવું and loss due to vacancy means property ખાલી રહી એનો loss. For example, મારું ઘર છે મારે ભાડે આપવું છે હું રહેતો નથી ત્યાં મારે ભાડે જ આપવું છે ખાલી પડી રહ્યું તો ભાડું ના મળે તો મને રેન્ટનો લોસ જાય. That is loss due to vacancy. સ્ટેપ 1 માંથી લોસ ડ્યુ ટુ વેકન્સી માઇનસ કરીશું તો આપણે શું મળશે? સ્ટેપ 3. 1 પછી હંમેશા શું આવશે? 3.
2 नहीं. Next is annual rent. Annual rent means આખા વર્ષનું ભાડું. Out of this annual rent, we need to deduct a loss due to vacancy, and second, unrealized rent. Unrealized rent means a rent which is not realized. We call it as a bad debts. ભાડે આપેલી પ્રોપર્ટી, તો ભાડું આતે ભાડું આપ્યું નહીં. પણ અનરિયલાઇઝ રેન્ટ ક્યારે ડિડક્શનમાં મળે? when all condition of rule 4 satisfied. તો તમને જે મળશે that is your step 2. that is actual rents received or receivable. Clear? And now gross annual value. In short, GAV is equal to step number 2 or 3, whichever is higher. જે વધારે હોય that is your gross annual value. પણ અહીંયા એક વર્ડ મેં કીધું, unrealized rent ક્યારે ડિડક્શન મળે? when condition of rule 4 satisfied. તો condition of rule 4 શું કહે છે? 4 વસ્તુ વાંચીશ પછી પહેલા સમજાવી દઉં. એક, tenancy is bona fide, ખરેખર પ્રોપર્ટી ભાડે આપેલી હોવી. Second, the defaulting tenant has vacated the property or steps have been taken to compel him to vacate the property. જે ભાડુઆત છે, જે ભાડું નથી આપતો, તો આપણે શું કરીશું? એને પ્રોપર્ટી ખાલી કરાવી દઈશું. તો કાં તો આપણે એને પ્રોપર્ટી ખાલી કરાવેલી હોવી જોઈએ, અને જો એ ખાલી ના કરતો હોય તો એની પર લીગલ સ્ટેપ લીધેલા હોય. થર્ડ, the defaulting tenant is not in occupation of any other property of the assets. એટલે જે ભાડુઆત છે, જે ભાડું નથી આપતો, એને મેં મારી બીજી કોઈ પ્રોપર્ટી ભાડે ના આપેલી હોય. અને જે ભાડું ના આપતો હોય એને હું બીજી પ્રોપર્ટી થોડી ભાડે આપીશ. અને ચોથું, steps have been taken to recover the unrealized rent. જે ભાડું નથી મળ્યું એને રિકવર કરવા આપણે શું લીધા હોય? સ્ટેપ લીધા હોય. or assessing officer satisfy that the step will be useless. દાખલા તરીકે કોઈ ભાડુઆત હોય, એના 2000 રૂપિયા ભાડું નથી મળ્યું, તો આપણે એસેસિંગ ઓફિસરને સેટિસ્ફાઈ કરી શકીએ કે આ 2000 વસૂલ કરવા જો લીગલ જઈશ તો મારો કેસનો ખર્ચો જ વધારે થઈ જાય, વકીલની નોટિસ ને બધું. એટલા માટે મેં આ સ્ટેપ નથી લીધા. જો એટલે સેટિસ્ફાઈ થઈ જાય તો આપણને બાદ મળે. પણ સપોઝ 2 લાખ રૂપિયા રેન્ટ લેવાનું બાકી છે અને તમે કોઈ લીગલ સ્ટેપ ના લીધા હોય, એનો મીનિંગ કદાચ તમને રેન્ટ મળી ગયું હોય, પણ ઇન્કમ ટેક્સ ને એવું બતાવો છો કે રેન્ટ મળ્યું નથી. બરાબર? જો આ 4 કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ થાય તો જ અનરિયલાઇઝ રેન્ટ ડિડક્શનમાં મળે, બાકી મળે નહીં. તો એની આ કન્ડિશન્સ છે. Treatment of unrealized rent expectation below section 23. The actual rent received or receivable should not include any amount of rent which is not capable of being realized. એમાં કઈ condition? Tenancy is bona fide એટલે actual. Defaulting tenant vacate the property or step taken to compel him to vacate the property. Defaulting tenant is not in occupation of any other property. અને the SAC has taken all reasonable steps to institute legal proceeding for the recovery of unrealized gain. જો આ 4 શરત ફુલફિલ થાય તો અને તો જ અનરિયલાઇઝ રેન્ટ શું થશે? બાદ મળે. આટલું ક્લિયર થયું?
Question number 1. See the question. Calculate expected rate. Expected rate means step 1. From the following information. Particular and name of the person are PQRS. So I will prepare the column. Particular P Q R S. First of all, T. First of all, I need to write municipal value. P ની municipal value કેટલી છે? 40,000 અને T ની 40,000. તો P અને T નું ગણો છો. અને T ની પણ કેટલી છે? 40,000. નેક્સ્ટ ફેર રેન્ટ. P નું કેટલું છે? 46,000 અને એનું 51,000. 46,000. Now the condition is whichever is higher, 40 or 46. 40 and 51. Now next standard rate. નથી આપ્યું તો not applicable. અને T નું 63,000. Now condition is whichever is lower and it is your step 1, that is expected rate. નથી આપ્યું એનો મીનિંગ એ લોઅર છે એવું નહીં સમજવાનું. નથી આપ્યું તો આપણે આ જ લઈ લેવાનું. અને આ બેમાં લોઅર કેટલા? તો બાકીનાનું ગણતા આપણે. હા, જો કે આવું પૂછાતું નથી, આપણે આ નાનો સમજવાનો દાખલો છે. ક્લિયર? નાઉ ક્વેશ્ચન નંબર 2. એ હોમવર્ક. Question 3 homework. Question 4 homework. Question 5. Find out gross annual value for assessment year 22-23. So, calculation of gross annual value. Previous year 21-22, because our assessment year is 22-23. Exam previous year 22-23 and assessment year 23-24 પણ હોઈ શકે. Now we need to prepare a column. There are 1, 2, 3, 4, 5 person X, Y, Z, A, B. So first is particular X, Y, Z, A, B. These are the 5 person. So now see the format. Format શું કહે છે? First we need to write the municipal value. Next is fair rent. After writing both of these,
we will apply the condition whichever is higher. Then after we will write the standard rate. The next condition is whichever is lower. That is your, it is called as expected rent minus loss due to then we get step 3. Step 3 મળે એટલે નીચે બે લાઈન કરી દેવાની બીકોઝ હમણાં આને ટોટલમાં કન્સિડર કરવાનું. Now next annual rent એટલે કે આપણે આખું વર્ષ જો પ્રોપર્ટી ભાડે આપી હોય તો જે રેન્ટ મળે તે માઇનસ loss due to vacancy minus then we get step number 2. सही बात. Then we will get the step number 2. Now GAV is equal to step number 2 or 3. ચલો ક્વેશ્ચન માં જોઈ લઈએ આપણે શું મળ્યું છે. આપણું એસેસમેન્ટ યર કયું હતું 22-23 તો પ્રીવિયસ યર તો અહીંયા અનરિયલાઇઝ રેન્ટ પ્રીવિયસ યર 21-22 નું કયું છે અને 21-22 કરી નાખો અને આને 20-21 કરી નાખો તો આ આપણે ગણવાનું બરાબર. પીરિયડ વેન પ્રોપર્ટી રિમેન વેકન્ટ ઇન મંથ એનું કઈ કામ નહીં કારણ કે લોસ ડ્યુ ટુ વેકન્સી આપેલી છે ને આપી હોત તો આ શોધ કઈ રીતે એકચ્યુઅલ રેન્ટ ઇફ પ્રોપર્ટી ઇઝ લેટ આઉટ થ્રુ આઉટ ધ યર એટલે આને એન્યુઅલ રેન્ટ કહેવાય. શું કીધું છે એકચ્યુઅલ રેન્ટ ઇફ પ્રોપર્ટી ઇઝ લેટ આઉટ થ્રુ આઉટ ધ યર આખું વર્ષ ભાડે આપી હોત તો આપણને આટલું ભાડું મળે એટલે એની એન્યુઅલ રેન્ટ કહેવાય. તો કેટલા મહિનાનો કોઈ પીરિયડ વેકેન્ટ હતો અડધો મહિનો તો કેલ્સી પર ગણો 1,68,000 વર્ષનું ભાડું હતું તો 1,68,000 into 0.5 જે નથી મળ્યું ડિવાઈડ બાય 12 આવી ગયો. સિમિલરલી આ પણ વર્ષનું ભાડું કેટલું છે 1,68,000 ડિવાઈડ બાય 12 કરો એટલે એક મહિનાનું ભાડું મળશે કેટલું આવ્યું
અહીંયા પણ 14,000 જ. અહીંયા 1,68,000 ડિવાઈડ બાય 12 કરો. 14,000 કેટલા મહિનાનું નથી મળ્યું? તો ઇન્ટુ 3 થયા. અને અહીંયા 2,52,000 ડિવાઈડ બાય 12 ઇન્ટુ કેટલા મહિનાનું નથી મળ્યું? 5. બરાબર. તો હવે આ દાખલો ગણતા આવડે? બરાબર. તો આપણે ગણીશું. મને રકમમાં લખાવો. મ્યુનિસિપલ વેલ્યુ હું બે જણની ગણતરી કરું છું. એક્સ એન્ડ બી, બાકીનાની તમે કરશો. ચલો, મ્યુનિસિપલ વેલ્યુ એક્સ ની કેટલી છે? કેટલી છે? 1,40,000. And fair rent 1,45,000. Whichever is higher? Standard rent. Then whichever is lower? આ શું મળી ગયું આપણને? સ્ટેપ નંબર 1 એને શું કહેવાય? એક્સપેક્ટેડ રેન્ટ માઇનસ લોસ ડ્યુ ટુ વેકન્સી કેટલા છે? તો સ્ટેપ 3 કેટલા આયા? 1,35,000. ચલો, એન્યુઅલ રેન્ટ કેટલું છે? Actual rent if property is let out throughout the previous year, that is 1,68,000 annual rent minus loss due to vacancy 7,000 minus unrealized rent કયા વર્ષનું? previous year. કેટલું છે? 14,000. બરાબર. આપણે આ વર્ષ ચેન્જ કરાવ્યું મેં. તો સ્ટેપ 2 કેટલા આયા? 1,47,000. હવે જોવાનું શું? સ્ટેપ નંબર 3 and step number 2, whichever is higher. તો વધારે કયા? 1,47,000. એ થઈ ગઈ તમારી ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ. આવડ્યું? આ સ્ટેપ 1 છે. એટલે આટલું ખાલી પૂછાય તો 7 થી 8 માર્ક્સમાં પૂછાય. ચલો, આ સમ ગણો.